pensaba que mi vida iba a ser muy tranquila hasta el final de mis días. So I had the idea that my life would be very calm until the end of my days. Trabajando con los jóvenes, Working with young people, tranquilo y feliz. chill and happy. Y así llegué aquí a la universidad. And that's how I arrived at the university. El rector era un jesuita amigo mío. Um, El rector de la universidad era un jesuita amigo mío. El rector de la universidad. the rector. El rector. El rector de la universidad. ¿Qué rector? El presidente. The director of the university was a friend of mine. Le tenía yo mucho cariño. And we really cared about each other. Porque cuando yo estuve en la high school de los jesuitas, Because when I was in the Jesuit él fue high mi school, consejero. he was my advisor. Yo le tenía cariño, agradecimiento, I had a lot of care and thanks for him además admiración, and admiration. porque él tenía una mística especial para tratar a los jóvenes. Because he had a special mysticism with regard to the young Yo people. quería ser como él, And I wanted to be like him. lo admiraba. I really admired him. Cariño, agradecimiento, admiración, So care, admiration, and thanks. y así llegó a la universidad. That's how I arrived at the university. En aquella época, hace 45 años, In that era, 45 years ago, no había información, no había computadoras, celulares. Yo no sabía nada de lo que pasaba en la universidad. there was no information. There were no computers, no cell phones. I didn't know anything about what was happening in the Solo university. sabía que mi amigo había fundado la universidad y que era el superior, el rector, el presidente. I only knew that my friend had founded the university and that he was the director. Comienzo a trabajar un día lunes. I started working one Monday Por la mañana, in the morning. el padre amigo mío me nombró vicerrector de la universidad. The priest, who was my friend, named me the vice director of the university. Yo, asustado, I was surprised. no he hecho nada. I hadn't done anything. Era la mañana del primer día de trabajo. And then in the morning on my first day of work, Ser vicerrector se gana con mérito y tiempo, ¿no? to be in a role that requires merit and time. Pero me fui dando cuenta ese mismo día But I began to realize de que the mi same amigo day llevaba a la universidad en una forma vertical. that the director ran the school in a vertical fashion. Solo se hacía lo que él decía. And we all did whatever he said. Y si alguien no estaba de acuerdo, lo sacaba. And if you weren't in agreement, he would fire you. Ese lunes vi en las paredes de la universidad carteles de los estudiantes pidiendo diálogo al rector. You could see on the walls letters from students asking to converse with the director. Pasó el día lunes y mi amigo no dio diálogo. Monday passed and my friend did not speak with any students. Yo sí, ¿por qué no? Si el diálogo es la forma civilizada de entenderse las personas, ¿no? And I was surprised because dialogue is how we come to understand other people. Día martes, segundo día de trabajo, On Tuesday, my second day of work, más carteles pidiendo diálogo al rector, there were more letters asking to converse with the director. más conocer cosas de cómo llevaba él la universidad que me entristecieron mucho. And I couldn't understand how he was running the university in a way that made me really sad Porque yo le tenía cariño because I really cared about him. y no podía aceptar la forma en que él estaba llevando la universidad. And I just couldn't accept the way that he was running the university. Segundo día no dio diálogo tampoco. On the second day, he didn't speak with any students either. Así llegamos al miércoles, mi tercer día de trabajo. So that's how we arrived at Wednesday, which was my third day of work. El movimiento estudiantil ordenó tomarse toda la universidad. The student youth movement took over the whole university. Todas las oficinas, todas las facultades. All of the offices, all of the faculty, Y convocaron a los estudiantes al gimnasio para explicar por qué estaba pasando esta toma de la universidad. and so we went to the gymnasium so that the students could explain what they were doing, why they were taking over the university. Yo dije, yo tengo que ir allí para oír a los estudiantes. And I said I should go and hear what the students are saying. Si yo voy a trabajar con estudiantes, yo tengo que conocer su forma de pensar. If I'm going to work with these students, I have to understand their way of thinking. Y me fui al gimnasio, And so I went to the gym, me puse detrás del último, pero dentro del gimnasio. and so I was like at the very back, but still inside the gymnasium. Entonces escuché a Alfonso García
presidente del movimiento estudiantil hablar a los estudiantes. And I heard Alfonso Garcia, who was the president of the youth movement, speaking to the students. Y él les dijo, nos tomamos la universidad por 3 objetivos. And he said, we're taking over the university for 3 reasons. Primero, exigimos diálogo al rector. The first is that we demand to be able to speak with the director. Yo estoy atrás, escuchando, I'm in the back hearing this, y pensé, esta petición es justa. and I thought, this request is just. Segundo, dijo Alfonso, exigimos tener participación de los estudiantes en las diversas instancias de dirección de la universidad. The second demand was that the students would have leadership roles in various levels of the university. Yo me había dado cuenta que en esa universidad los estudiantes no tenían ninguna participación. I had realized that in this university, the students didn't have any participation. Yo atrás pensé que era justo lo que estaban pidiendo. And I was in the back, and I thought, it's just what they're asking Toda for. universidad moderna For a modern university, hay participación de los trabajadores, there should be participation of the workers, de los profesores, of the professors, de los estudiantes, and of the students, de toda la comunidad universitaria, ¿no? from the whole university community. Me pareció justa su segunda petición. It seems just to me, their second Tercero, dice request. Alfonso, queremos reforma de los estatutos de la universidad. The third, Los estatutos, el reglamento, okay. reforma del reglamento de la universidad. We want to reform to the university statutes and rules. Yo había entendido que mi amigo, cuando fundó la universidad, que era como una pequeña escuela, los estatutos se hicieron como para una pequeña escuela. I understood that when my friend had founded the school as a small school, he had made a set of rules that were designed for Pero a small school. ya la universidad era grande y querían estatutos de acuerdo al tamaño de la universidad, ¿no? But now it was a big university, and the students wanted a set of rules that made sense with a large school. Yo atrás pensé que la tercera petición también era justa. And so, me, in the back, I was thinking that their third request was also just. Yo estaba muy tranquilo atrás oyendo. I was very calm in the back, listening. Lo que no me esperaba What I didn't expect es que Alfonso García dice, was for Alfonso Garcia to y say, ahora nos va a dirigir la palabra el nuevo vicerrector. Casi me muero. and he said, now we're going to hear from the new vice director. Yo había ido ahí a oír, I had gone to hear, no me listen, hable. what they were talking about. Llevo 3 días de trabajo. I only had 3 days of work. Entonces, mi primera reacción fue no. So my first reaction was no. Pero inmediatamente dije, no puede ser, yo tengo que hablar. But then I thought, no, I can't do that, I have to speak. Yo no puedo comenzar el trabajo con los estudiantes negándole mi palabra, yo tengo que hablar. I can't start off by being behind the students, refusing to El speak. problema es que digo, So what did I say? el problema es que digo, The problem is that they said, si yo digo lo que estaba pensando aquí, if I say what I'm thinking here, mi amigo rector me va a considerar traidor a su amistad y eso me dolía. my friend the director is going to think of me as a traitor, and that really hurt me. Porque yo tenía cariño, Because I really cared about him. no estaba de acuerdo con su forma de dirigir, pero yo tenía cariño. I wasn't in agreement with his way of directing the school, but I did care about him. Entonces, luego también me vino este pensamiento. But then I had another thought. ¿Qué opinará el superior jesuita de Centroamérica? ¿Qué opinará What would el the superior jesuita de Centroamérica? superior Jesuit of Central America, Si yo think? siendo jesuita If I, as a Jesuit, en una universidad jesuita and a Jesuit university, no defiendo al rector jesuita? don't defend the Jesuit director? Entonces no había este aparato para marcar San Salvador y decir, ¿qué digo? I didn't have this device to call San Salvador and ask, what do I say? Después lo voy a pagar. I'm going to turn it off. Estaba solo. I was alone. Cuando, bueno, eso me vino también. Pero hubo una cosa que estaba clarísima. But then something else came to me, one thing that was very clear in my thoughts. Si yo no digo aquí lo que estaba pensando, If I don't say here what I've been thinking, estaría traicionando a los 3 días mi juramento de Medellín. I would be like going against what I had told the people in Medellin. Yo tengo que decir aquí lo que estaba pensando. I have to say here what I've been thinking. Pase lo que pase, Whatever happens will happen. con mi amigo rector o con el superior de los equipos.
with my friend, the director, or with the superior Jesuit. Para entonces ya me llegó el megáfono a mis manos, So it came, and I took the microphone in my hands, entonces le dije, compañeras, compañeros, and I said, friends, he escuchado las exigencias del movimiento estudiantil I have heard the demands of the student movement, y mi opinión es que son justas. and my opinion is that they are just. Ya había dicho lo fundamental. And I had said the fundamental thing. Pero viendo que todos los estudiantes estaban viéndome a mí, But realizing that all of the students were looking at me, esperando mis palabras, waiting for my words, yo me emocioné, I got really excited, pensando que ellos eran con los que iba a trabajar hasta el final de mi vida. thinking that they were the ones I would be working with until the end of my life. Emocionado, dije algo más. And I was emotional, and I said something else. No solo creo que son justas sus peticiones, sino que yo las voy a apoyar. I said, it's not just that I think your demands are just, but in fact I'm going to help you. Mientras